all such things, and she wants to know what should be proper attitude. Yeah, to maintain the life. What way should we maintain our life? She was told in the beginning, she was told in the beginning that by some devotees, when she first got interested, that you want to become a devotee of Krishna, you should stop all material activities, including business or a job, in this way. Then for some time she was chanting Harinam in a public place, in a lonely way, and people were giving money sometimes, and she was maintaining her life that way. But now she's thinking people in this country would not like that. It may be not considered very dignified. Some countries, as you know, they don't like the idea of begging. And so she wants advice now how she has to maintain her existence somehow. And it may be also bringing disrespect to the chanting of holy name, to chant like that. So she needs to get some adjustment in her life. I will have to live my life somehow, but anyway necessary to continue your life, but that must be pious system. in a pious way, you have to live your life, pass your life somehow. With your Can do business or can do anything, but what is pious line, that follow. Yes. You have some vocation, as long as it will not break those pious principles, governing precepts. То есть вы можете заниматься любой деятельностью ради того, чтобы, прокормить себя в этом материальном мире. Любой деятельностью, лишь бы она не противоречила. То есть эта деятельность, она должна быть добродетельной. То есть она не должна противоречить этим принципам, таким как отказ от, то есть мясоедения и так далее. Все это то, что вы знаете. Ваша деятельность, она не должна противоречить этому. Но она может иметь любой характер. То есть можно заниматься чем угодно. Читаем Махарадж говорил, что сутра Шитала это Шикша, принцип Парампара. Но одной принципе он говорил, что направление указывает Дикша. Srila Sridhar Maharaj told that Shiksha is the essence of our parampara, principle. But at the same time he says that Diksha gives direction, or shows direction in what to proceed. So how the Dharma understood here these two statements? Diksha Guru, not always we can recognize in our parampara. But Diksha Guru parampara is very fine. Clearly illuminated. Like. And Diksha Guru is not apparent. And as line going underground. But in the way we are seeing the light post, we are light. But underground which way light is going, we do not know. But shining bulb going, there is light. And this way, our Guru Parampara, the shining light we can see. And for that, we can identify ourselves within that Guru Parampara. То есть Дикша Гуру наш. Whereas Diksha Guru Jadunandan Acharya of Raghunath Das Goswami. But only one name once he done. And whole life he
glorifies Rupa Goswami, Sanatana Goswami, etc. Krishnadas Kaviraj Goswami is Guru, another person. But he told Sri Rupa Raghunath Padijara, Chaitanya Charitamrita Prabhu. This way, they are showing this shining bulb, and this is our parampara. And there is no difficulty to accept it. And coming down that way, the knowledge coming down that way. Where is knowledge, that means shining bulb. There is property. And from there to there, property coming to us. This is fact. Смотри, наши линии нашей парампры, Дикша Гуру не всегда как бы различим, заметен. Но Шикша Гуру, его можно сравнить с солнцем. То есть он всегда заметен, он виден. И как бы он тот свет, тот, который указывает направление. То есть на этот свет можно двигаться. То есть, мы двигаемся в направлении этого света. И Дикша Гуру, например, мы не знаем, кто был Дикша Гуру Рагунатхи Даса Госвами. Вот. Но мы знаем, что всю свою жизнь он прославлял Шилу Рупу и Шилу Санатану Госвами, как своих гуру, Дикша Гуру. И то же самое касается Шилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. Его Дикша Гуру был другая личность, но он говорил, он всегда говорил, что Рупа, Шила Санатана Госвами, Рагунатха Даса Госвами были его гуру. То есть, Шикша Гуру — это те, кто передают это достояние парампры, ее богатство. Оно передается по этой линии Шикши. And also Krishna himself is coming, and no problem. И сам Кришна — это Шикша Гуру. И также до этого Гуру сказал, что Шикша Гуру не отличен от Дикша Гуру. And Kaviraj Goswami said it is not. Да. То есть, говорится, что они не отличны. But Diksha Guru is shining, then very good. If not there, somewhere shining bulb we can see, and that is the same electricity. Then we can say there is electricity. Если Шикша Гуру, Дикша Гуру один, да? He said that if you can't detect that shining, you find that shining in another place, but still we will know it's the same electricity. То есть, если мы обнаруживаем этот свет в каком-то другом месте, то мы все равно знаем, что это все то же самое электричество. And if you can get it, very nice, like Vrindavan Das Thakur. His Guru is Nityananda, and there is no problem. But where is not so much, but a shining, hidden, the next pillar shining, we can see there is electricity. But it's same electricity coming from the generator house. Then we have a problem to understand that. Например, Вриндаван Дас Тхакур, гуру, который был независимым. Down the road and both, everything from him. In another case, it's no difficult to answer it. In another case. Because it's the same original current. То есть, хотя мы можем обнаружить, этот поток, это сияние в каком-то другом месте, в этой светлости, но мы знаем, что это тот же самый, что это тот же самый изначальный поток. То есть мы можем обнаружить его в разных местах, но мы знаем, что это одно и то же. Knowledge is transcendental, descending through Guru Parampara. Power we are getting this way. Then we are not feeling anything wrong is there. И обнаруживаем этот поток истины в разных местах, мы не думаем, что здесь есть что-то не то, поскольку это
суть парампара. Ну, то есть одна и та же всегда, независимо от того, с какого источника мы получили. Also in Parampara, they are also raising all comes. That is able to give the Vaishishta, Vittanti, Mother Niram, Param, Kachiratika, pardon the Mother. Srimad Bhagavad said. It is automatically going different way. There is variation when passed from one to another. That also may happen in this illusory world. И также может случиться, как бы, ну, то есть, поскольку это мир иллюзий, то это, как бы, это знание, это передача, она как бы, ну, может исказиться. То есть передавая, как бы, ну, будучи передаваемой от одного к другому. From one guru, hearing 5%, and 5% qualification and quality, giving 5 kind of impression. And from that one, another 5% hearing. Now they are also different kind of mentality, different kind of receiver. There is same knowledge, but receiving some different coming. This way it is. Where's the story? Ah, Distorted. distorted. That way you may have 25 interpretations. But while signing bulb, Ah, there is no no. difficulty to understand the hearing. То есть, скажем, это знание, которое передается, допустим, гуру, 5 разным личностям, оно в соответствии с их менталитетом, ну, какими-то различными факторами, которые могут носить материальный характер, поскольку все это происходит в материальном мире. Это знание, оно может быть ими воспринято и, соответственно, в дальнейшем преподноситься, ну, соответствовать с этой их индивидуальностью. Вот. И, однако, как бы там, где, но в то же самое время мы можем видеть, вот, где присутствует этот, как бы, изначальный поток во всей его, ну, чистоте, то есть это сияние истины. Yes. Существует в ведах описание пахтания океана сурьями и асурьями. И хотел, когда они выпивают сому, Шива выпивает этот яд, который остался после пахтания. Я хочу комментариев очень к этой истории. Мне нужно прочитать об этом. Причем устно традиции, где это слышно. There is a story how in ancient times, there is a story about how in ancient times, Ancient time, Prachin Kali. in demigods, suras and asuras, they, the story about suras and asuras, Had battle. not battle, but ocean of milk, they did, Yes. they tried to Surasurgano de Samudra Manthan Kore, some nectar was produced, yeah, and then and poison, Lord Shiva, and poison came. and and Lord Lord Shiva Shiva- took this Yes, poison, then. and how can we comment it? You say, Oh, what can we say? আপনার commentary শুনতে চাইছি। আমি না না কিসের কমেন্ট্রি এটা তো জানতে হবে। আপনারই commentary শুনতে চাইছেন। Lord Shiva, What for commentary? why? Question I can Yes. The Devas and the Asuras, they churned the ocean and poison came out, and Lord Shiva kept that poison, and that's all you've told, and you want a comment of that. Я, то есть, Анна Кришна, он просто то, что он комментировал, говорит, а зачем он даже комментировал? То есть, может быть, как по-другому как-то. Хорошо, в таком случае. And now question is cancelled. And where can we read about this story? In what scriptures
written about this story. Which place In is the it Bible. released? In what scripture? Can you Srimad Bhagavad I told you one thing. In Srimad Bhagavad, there is story. Whole story is Actually, Lord Shiva, very renounced type of nature. He do not care anything. He is always intoxicated with his own practicing method, and he is chanting the holy name of Ram Chandra, Ram, 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 Ram. Ага. То есть об этой истории можно прочесть Бхагаватам. Господь Шива обладает очень отвлеченной природой. Он постоянно опьянен своим как бы, собственным методом, ну, духовным практикой. И он постоянно воспевает имена Рам, Рам, Рам. Спрашивает, And he is living in the Kailas, он живет на Кайласе. where is all no trees, nothing, only the ice. Там нет ни деревьев, ничего, там только снег и лед. And he has no attachment to anything. И он ни к чему не привязан. Then demigods thinking he do not want anything, И churning the Samudra, anything will come, he don't like anything. И полубоги думают, что ему ничего не хочется, и даже когда они повтают океан, получается сон и нектар, а то у него нет ни малейшего, то есть ему не хочется это сон, он к нему не привязан. Actually demigods, they ignore Lord Shiva. Oh, he is living like a madman. А полубоги, они пренебрежительно относятся к Господу Шиве, они говорят, ну, он живет как сумасшедший. Then they cooperate with Asura and Shura, the demigods and Asura. Both make some settlement, a deed of settlement. Compromise leadership. Иногда асуры сговариваются с сурами, то есть полубоги сговариваются с демонами, And they think when the Amrita will come, nectar will come, we shall take it divided. That agreement. Yeah, they agreed the next will come, one from the churning, and we will divide that, we'll share that. и полубоги с демонами, они говорят, что мы будем пахать океан, получим нектар и поделим его между собой. Then when too much churning and poison come out Но они пахтают слишком как бы активно, from the face of Vasuki, и вместо нектара они добывают яд. Vasuki, so that's something. Yeah. Anyhow, poison come out. Ну, как бы, Many things come, but poison, lastly poison come out. то есть из этого пахтания они получают множество разных вещей, но в конечном счете заканчивается тем, что они добывают яд. Then they think what we shall do, who is who can digest this poison. И они думают, что мы будем делать с этим ядом, кто в силах его. Then they remember Lord Shiva. Тогда они обращаются к Господу Шиве. Only he can save us from this poison. Только он может избавить нас от этого яда. Then they went to Lord Shiva. Oh Lord Shiva, we ignore you, but this happened. Please come and save us. И они приходят к Господу Шиве и говорят, Господь Шива, мы тебя игнорируем, но теперь, пожалуйста, спаси нас от этого яда, избавь нас от него. And giving some bell leaf and little Ganges water to Lord Shiva. Ага, Бетель. Bell, Smart tree. Это плоды, которые Like a предлагают tree, Шива. bell. Они Ага. предназначены специально. Beloved. Ага, они предлагают ему плоды, дерево билево, я вспомнил. Белый. Предлагают ему плоды, эти листья дерева билева и воду Ганги. Ну, and they surrendered to him. одну предлагают ему. Then he told, okay, answer. Он говорит, хорошо, я выпью. And he come and he taken the poison Он принял это and say, и спас this is nature of Lord Shiva. He его. do not want anything, but if anyone is in their position, he is helping him. То есть его природа такова, что ему самому ничего не нужно, но если кто-то нуждается в ее помощи, то он ее оказывает. For that, he is the Devadidev Mahal. Поэтому его называют Махадев.
all demigods, he is the worshipable God. Он объект поклонения всех полубогов. And he sometimes competed with Vishnu also. И иногда он сражается с Вишну. Хари Кришна, как раз мой вопрос, поскольку сейчас у нас в Москве появилось течение, называется Сайбаба, он Шанти, где говорится, что значит, Кришна, Шри Кришна это был обычный человек, а вот Шива истинный отец всех живых существ. Вот, я хотела бы узнать это и как мне посмотреть, да, потому что там издается уже книга, где просто объясняется, что Шива есть истинный отец всех живых существ, а Кришна, проявление Кришны, то, что было 5 тысяч назад, это человек, который достиг уровня все человека. Do you know something about such movement as Om Shanti, some sort of Shaiva Sampradaya, Om Shanti school? Some Western variant of, maybe not know. Some Western version of Shaivism. Shaivism, Om Shanti. You're asking, is it? And it's just called Om Shanti. Called Om Shanti And she wants to know, Mission do you know something about it? as your language. And they say that Lord Shiva is God and Krishna is simply a simple being. No, human being. And that is my position. Bhaktivinoda has a question. And I tell one story from Venice. When demigods wanted to understand the powerfulness of Lord Shiva, he became a lingam, and this lingam was so long that even Vishnu couldn't find the end of this lingam. How to understand this story? End of this lingam. Yeah, he couldn't find. And ওটা লম্বা ছিল অনন্তবার তখন বিষ্ণু তিনিও লিঙ্গে অন্ত দেখতে পারতেন। Separately or not? After that, И что после этого? Может быть, поэтому они говорят, что вот веда есть основание того, что вот Шива, он выше. That's why I say that because of this story we can think that Lord Shiva is supreme and Vishnu is just lower than him. But Lord Shiva, who meditating? And what meditating and what then? А на кого медитирует Господь Шива? И чьи имена он исполняет? Everyone has seen the photo of Lord Shiva, he is meditating. Все видели, он даже не So what спрашивает. meditation? And what he is chanting? He is chanting На что он медитирует и что он успевает? and different kind, Sapta, Raja, এবং Tama. The Purana. Where is Tama gun predominant, predominant? Manipana. That Purana glorifying Lord Shiva so much. То есть Пураны делятся они предназначены для людей трех категорий. Те, кто находится в Тамагуне, в Саттвагуне и в Раджагуне. И те, кто находится в Тамагуне, тем людям Пураны говорят, что Господь Шива выше. And it is very much famous that Lord Shiva is the master of Tamagun, Vishnu is Sattvagun, and Brahma is Rajagun. Three, when the three is Gunavatar, they are going in same level. There are some competition maybe like that. И когда мы говорим о вот как бы об этом, Like interaction. Interaction sometimes comes. как бы вот об этом примуте, то есть Вишну, Шива и Брахма, как гуна аватара, то как бы действительно на этом уровне возможно какое-то соревнование между ними. Is it really so by asking that Lord Shiva just says he smokes ganja, or is it really so?
Smoking ganja. Yeah. Sadhus of India, they are telling this. Yeah. But it is not really so. Maybe he can do. Shastras doesn't do not. Yes, Shastra, maybe some Tamil Shastra, they are. But Lord Shiva taking ganja is very famous in India. And all the sadhus are taking ganja. Ganja means they are taking siddhi, not ganja. Chile. Siddhi. Siddhi is one kind of leaf like ganja. But ganja is more stronger than siddhi, and siddhi is more deeper for thinking. And Lord Shiva can take anything. But his quality, he can take poison also. And everything he can digest. Then before becoming Lord Shiva, if we want to try to take poison of cobra, we must die. We cannot imitate Lord Shiva. Anyway, he can take ganja or not. That is not factor, but the imitation, Yeah. we cannot imitate him. But sadhus of India, they are living in Himalayas. They have no garment. And ganja giving some strong nerve system. What is it? Warm. Yeah. Warming the body. And the ashes of the fire, they are taking, and it is covering their Insulating insulating. instead of cloth. And this way, sadhus are living there in Himalayas. They do not care for cloth. Then something necessary for protection, and they are taking some ganja, And covering with ashes. yes, the body. after taking bath, immediate they are Applying ash. applying ashes. Если я спросил, что действительно Господь Шива курит ганджу, и Because they have no greed for any material things. They are living in the Himalayas. Some fruits growing in Himalaya, they are taking the fruit. Sometimes they are getting some milk, some have living. Simple and Very simple. extreme simple. That way they are living in Himalaya. We have seen, I have seen. My first year I went to Himalaya. That time, I am searching where sadhus are in Himalaya. I was very foolish. That time I have much money in my belt. I was the manager, the money with me. And I was very fearless. Then I went into the jungle 3 kilometers far, inside of jungle. And watching one jungle way, and thinking this way I shall get some sadhu ashram. And then inside 3 kilometers far I went, alone. And now I cannot go, but that time I was fearless, a young man. And then there I have seen some sadhus, and which they are living, I asked them. They told that some story, they given some fruit to me. And I have seen many fruit trees, mango tree, guava tree, jackfruit tree, many trees inside there. Then they are living with that fruits, no problem for them. And they are coming also. Once come out in a day, maybe in 2 days, to Haridwar or Rishikesh. They are coming Rishikesh, Lakshmana, that place. And some Marwari, some rich man, they have some arrangement
to give some chapati or something to the sadhu, dal chapati or something. Take it and going inside the boat. I have seen that type of sadhu, but not real Vaishnava I have seen. I have not seen Vasudev, И, Vedavyas. и да, если He's living out there too. Vasudev sitting now. Residents of Vedavyas I went. Vasudev now visiting Russia. Residents of Vedavyas I have seen, there are so many. But I was near to Tibet. Near to Tibet, this side India. And there is, that's called Vasu Guha, Okay, cave of Vasudev. everybody. And where he composed the Bhagavatam, that place also we have seen. Ik kan hem ook goed gaan lezen, maar Oh, wat niet zeggen, wat zit er Man in from Boston. Telltale Pro or something, I don't know what is Ну, то есть мы, конечно, рассказывали, что, ну, вот, сначала, ну, верочку, да, без фальшива, может быть, чуть-чуть дальше, некоторые там шастры это было. Вот. И, в Индии очень многие садху употребляют ганджу, то есть ганджа означает ситхи. То есть, как бы ганджа, она дает определенные ситхи, и он, ну, сам видел Гималаев, он рассказал, что когда последний раз я был в Гималаях, вот, то он пошел в Гималай для того, чтобы встретиться с Веду Ясной, после Судева. И он говорит, я был в ту пору очень глупый, вот, и, ну, то есть у меня было с собой много денег, вот, и я один, как бы пошел туда в одиночестве, вот, и прошел как бы 3 километра, чтобы туда выйти можешь. Вот, и я встретил садху, то есть увидел этих ашрамов, этих садху, вот, которые там жили. Вот, эти садху, они живут так, что гималайские, что у них вообще нет ничего. То есть, как бы у них нет одежды абсолютно. Вот, и они, ну, то есть там, ну, снег, холодно, и чтобы выжить, им нужна ганджа. И они делают так, что они, как бы, после омовения наносят на свое тело пепел, смешивая его с ганджей. И ганджа дает тепло, то есть он не дает им замерзнуть. Вот, и эти, как бы, садху, ну, видел тоже похожих садху, они жили в ашраме, но в то же самое время там растут плоды, как бы, там гуава, ну, всевозможные, там, и они вот просто кушают эти фрукты, там живут. Вот, и, ну, в то же самое время, он говорит, я так и не встретил Вьясадева. То есть он был в пещере Вьясадева, где, ну, как бы, он написал Бхагаватам, но он не встречался с самого Вьясадева. Даже говорит, ну, а теперь Вьясадева сам ехал в Россию. Ja, wat is het? Я жила в храме, и мой духовный наставник заставлял нас собирать пожертвования в электричках, на базаре, в поездах, где угодно. Он говорит, что тем самым мы помогаем людям очиститься. Вот я хотела бы узнать, насколько это так, и, в общем-то, какое-то значение имеет для тех, с кого мы собираем, и для нас, вот, с тех, кто собирает. То есть какой благо? Благо или не благо для нас и для них, вот то, что мы берем с людей деньги. Что? А в чем смысл вот того, что нам все-таки предлагали собирать эти пожертвования с людей? И есть ли вообще в этом смысл? If we collect the donations somewhere in public places, like metro, etc., Metro and underground train. for the temple, because previously this lady, when she had connection with some other Vaishnava mission, she was supposed to go in streets, in metro stations, and collect money from people for the temple. And she wants to know, is there any sense in such actions, and what benefit can she take any benefit from doing that, and people who give their donations, can they be benefited? Our religion to serve the Guru and Vaishnava. For the service of Guru Vaishnava. Service means what will order by Gurudev and what will satisfy the Vaishnava. For that I shall do anything.
And for that, if they will tell us, they collect money, then we can go for collection money. If they will tell us, they cleanse the cow shed, we will do that. Do the garden seva, we can do that, do the tea seva, anything will please them. That is called service to Guru Vaishnava. И наша религия заключается в полном, как бы, безраздельном отдании себя служению гуру и вайшнаву. То есть какое бы служение не понадобилось, будь то, допустим, служение божествам или уборка в саду, или еще что-то, как бы мы выполняем это служение. И, ну, как бы и сбор пожертвований сюда входит в том числе. Но все это делается ради удовлетворения гуру и вайшнава. If it not only break the country law, then you can do that work, and Guru also not will tell if it is Unreasonable. unreasonable. И если подобный сбор пожертвований не противоречит закону, ну, так сказать, законодательству нашей страны, то в этом нет ничего плохого, и, как бы, ну, В случае, если это в том случае, если, как бы, это указание гуру, ну, делать. Now what is the meaning of money? Money means they are working, general people working, and through their energy, money coming to them. Что такое деньги? В чем смысл денег? Деньги означают, что обычные, ну, как бы, люди работают, и работая, они, ну, то есть, как бы, деньги — это плод результата их работы. And if they will give some share, some percentage, maybe 1% or little, for the service to Guru Gauranga, they must be benefited. И если какую-то часть своих денег они отдают на служение гуру Гауранге, то они получают от этого благо. They will give knowingly or unknowingly. But if affectionately they will give something to you, that must give them benefit. And that is transcendental connection benefit they will get in future. Они могут знать об этом или не знать, но если они, как бы, ну, сами того желают, то есть по собственной воле, они дают вам деньги, то жертвуют какие-то средства, то это принесет результат в будущем. At least they will get benefit for the pious, Promotion. pious job, Ага. Oh, price work. pious work. It is pious work to give to others. At least they will get that benefit. По меньшей мере они получат, как бы, такой материальный, ну, результат, материальное благо, то, что, как бы, давать, ну, жертвовать другим вообще средства, это добродетельное поведение, это, ну, относится к добродетели. And if that money will use for the service to Krishna, they must get good benefit. И если эти средства используются в служении Кришне, то это принесет, ну, огромное благо. Можно ли избежать падения в духовной жизни, или это неизбежно? Can we avoid falling down in spiritual life? Falls down in spiritual life? Can we avoid? Not to make Vaishnava aparat and avoid 10 kinds of offerings. That no fear. Если вы не совершаете вайшнава-аппаратку, не совершать вайшнава-аппаратку, оскорбление вайшнавов, и воспевать святое имя без оскорблений, то ему нечего бояться. То есть никаких проблем. Разъезжать движение по прямой линии. Так, да? Is it possible? Is it possible, to proceed without falls down? Mark just asked it. Ну, хорошо, я только что сказал, что Is it possible это так. to proceed without falling down? Right way, always No, right but way, no, it's just- without deviation, left. Yes, Mark just asked it, if you do not commit Vaishnava aparat, Ну, and хорошо. if you... I told you. Я вот, я когда, Нет, извините. Yes, yes. Ага. я вот, я распространял книги, да, и на одной из книг было изображение Кришны. Мне говорили, что это женщина.
А вот я тогда вот Прабhu услышал, он говорит, что мы когда обращаемся к Кришне, мы обращаемся к Нему как к мужчине. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Мне один Прабhu сказал, что можно обратиться к Кришне как к женщине. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Вот правда ли это? Is it possible to? You just said that Krishna has male nature. Lord Krishna has male nature, and we address him as male usually. And is it possible to address him as female? বলছি কৃষ্ণের সভা বলা যায় পুরুষা, তবে তবুও আমরা কৃষ্ণকে সম্বোধন করতে পারবে কোন স্ত্রী ভাব? Can we address to him as a female? As a female, as woman. To Krishna. Yeah, to Krishna. Can we accept him? Can we look at him? Can we see him as a female? Also. Generally, is this a question? He said, when we say Hare Krishna, the short vowel Krishna, then we admit He is a man. that he is Krishna. Then And Krishna. when the vowel is long, Hare Which Krishna, vowel? Oh, Krishna. Krishna. In the mantra. Yes. He's asking, can we chant Hare Krishna, Hare Krishna? Also, can we chant Hare Krishna? That's his question. In the Maha Mantra. Saying, can we say Krishna Dirga or Krishna Dirga? Harsha Krishna. Always male form and eternally male form. Кришна вечно обладает мужской природой. And Hara Sabda, the word of Hara, it is Sambodhane Hare. The word Hara, name Hara, when calling upon her, becomes Sanskrit, Hare. Hare. Becomes Hare. When calling. And Krishna and Radharani, power and God. А слово хара, то есть энергия Бога, в звательном падеже, тут русского конец открытие звательный падеж, то есть хара превращается в харе, и харе относится к Шримати Радхарани. То есть два начала, как бы, ну, условно говоря, мужское и женское, то есть энергия и повелительство. Then Krishna is Krishna, he is male and eternal male. Кришна есть Кришна, он And мужское начало, he здесь is enjoyer. и он является наслаждающимся. Everything belongs to Krishna, for the service to Krishna, everything. Все принадлежит Кришне, все предназначено для служения Кришне. А вот форма этой, там только Кришна или там Харе точно? And Mahini Murti form. Only Krishna or Radharani is also included into this form. Mahini Murti. Krishna taking the form, Krishna принял эту форму. which way it is transcendental. Transcendental world grow in any form. Трансцендентный мир, он как бы он постоянно нарастает, что увеличивается и принимает Krishna can take any form, any line. И Кришна может But принять, he, the original, is male form. то есть он в любое время может принять любую форму, в том числе как бы и женскую. Но его изначальная форма, это форма One мужчины. magician can show many things. Why not Krishna? One magician can show many things, well, Krishna can. Если он простой какой-то фокусник, волшебник, он может показать множество разных вещей. Почему же Кришна не может? This is magic. Это волшебство. Волшебство. When you said that what she would chant Ram Ram Ram, does it mean that what she would the devotee of Ramchandra? Yes. And And his guru is Balaram, Shankara. It is stated in the Bhagavad. on the second question,
And one of them we may read that when Hiranyakashipu to perform his austerities, Prahlad Maharaj was already in the womb of Kayadhu. Yes. And we know that Kayadhu didn't want to bear Prahlad Maharaj until Hiranyakashipu Coming back. back. And we also know that Hiranyakashipu performed his austerities during 100 years, 10 years. By the power of Narad Goswami, Narad giving boon to Kayadhu. You are a good lady, I am giving boon. Your child not will come as your wish. The child will stay in your womb and will be learned from your womb. That was Narad Goswami's power. It was the blessing of Narad. Narad second part. And all these 100 years he was in the womb of Kayadhu. Yes? 100 or not, I do not know. Maybe long time. Long time. All this time he was... Yes, he stayed up to that time. Но вопрос был в том, что Hiranyakashipu пошел совершать аскезу, он совершал 100 лет с течением продолжил. А Каядху, то есть Прабхат Махарадж был уже в лоне Каядху, и Каядху она не хотела рождать Прабхат Махарадж до тех пор, пока Hiranyakashipu не вернулся. Я хочу начать, что Прабхат Махарадж, он перевернулся это время в лоне. И Махарадж сказал, что слово благословение народу мудрый, Прабхат Махарадж находился. He's just translating What you answered, what he asked is just translating. И также до этого был вопрос, то есть о Господе Шиве, что он постоянно повторяет Рам, означает, что он предан Господу Рамачандре. Гуру Махарадж сказал, что да, он предан Господу Рамачандре, а его гуру, наставником, является Баладева или Санкаршина. И об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Гуру Махарадж, а многие из тех, кто приходит к Кришне, прошли через Гум Шанкарчи. Я хочу спросить вас, в каком отношении, в каких отношениях вы находитесь с Кришной? Шива. What are your relations with Lord Shiva? You want to know? Of your divine grace. I am respecting Lord Shiva as Supreme Vaishnava. Я почитаю Господа Шиву как высшего из Вайшнава. And he has some special mercy upon me. И он особую милость имеет ко мне. Some intimacy. У нас есть как бы особо близкие отношения. Ну, до известной степени. Некоторая интимность. То есть мы близки к этому. He is very merciful to me. Он очень милостив ко мне. And from my childhood, I associated with Lord Shiva's family. Like ghost. I am a ghost. С самого детства я общаюсь с семьей Господа Шивы, например, с духами. Я сам дух. С призраками. Actually, Lord Shiva is very soft-hearted, very merciful, and very detachable nature. У Господа Шивы очень мягкое, доброе сердце, он очень милостив, и он обладает отвлеченной природой, он ничего не привязан. And for that, all the asuras, they are going to Lord Shiva. Поэтому все асуры приходят к Господу Шиве. Easily they will get result. И очень легко они получают результат, поэтому до этого хорошо сказал, что я как бы из его семьи, то есть я один из его.
сегодня пошла в храме договор. Потому что я сегодня слышала, ну, да. Вишневский. Сегодня не кадыш. А потом сегодня не кадыш. А я прошла это договор. Храм. А потом не нашла. Ну это тоже интересно, почему они там конечно, а потом я нашла женщину и мальчик в храме. Ну, я не знаю, когда я ему отдали это приглашение, они видели это, и они меня ругали. Ну, я тоже сказала, что вы меня ругаете. Это ж бумага, прочитай, что это такое. А потом, назвали мальчик, где видно, он сказал, я говорю, ее брат. А почему он не ходит, не придет в храм? Ну, за это у меня такой вопрос есть. Но он плачет, сейчас не знаю почему. Можно я сделала. Ну, объясни, скажите, потому что уезжает он мальчик. Почему Гуру Махарадж не пускают в храм этот, да? А? Почему он плачет? Что? Гуру Махарадж... Нет, просто он пришла, она, а сейчас мальчик плачет, они, наверное... Суть такая, что Да, мальчик спросил, Гуру Махараджа и спросил, это Прабхупада? И она говорит, нет, почему Гуру Махарадж не может, сейчас, он говорит, это Прабхупада? Она говорит, нет, это не Прабхупада, это его брат. И тогда он спрашивает, А потом он сказал, а почему он не идет в храм? Почему его... Его не пускают. Нет. Подождите. Вы должны запомнить, там, где присутствует настоящий вайшнав, там уже присутствует храм. Поэтому, если кто-то смотрит, для кого-то понятие храма это просто 4 стены, а для кого-то понятие храма это там, где он присутствует. Поэтому там, где вайшнав, там храм. Кришна говорит, там, где настоящий садху, там Вриндаван. Поэтому какие проблемы могут? Существует много храмов, много церквей, но истинное святое место появляется там, где появляется святая личность. Поэтому говорится, что если гора не идет к Мухаммеду, значит она ему не нужна. Преданные всего мира приглашают Махараджа в разные храмы. Но дело в том, что для того, чтобы он пришел в этот храм, соответственно, я был и говорил, что приезжает Махарадж, вы можете собрать программу, приготовить просад и пригласить его встретиться с преданными. И администрация храма, она просто сказала, если хотите, вы просто привезите его, вашего Махараджа, показать наш храм. Но я считаю, что когда приезжает святая личность, то в вайшнавском этикете есть просто официальное приглашение, и просто привозить Махараджа, просто показывать ему храм. Я думаю, что у него гораздо более ценное время, поэтому он приехал сюда уделить внимание людям. И я думаю, что это просто, какая-то не знаю, может быть, недопонимание администрации, потому что они, вероятно, подумали, что приехал просто какой-то саньяси, проповедник. Но как вы понимаете, что Говинда Махарадж он не просто саньяси-проповедник, потому что проповедников много, а гуру ачарьев он может быть только один такой. Поэтому я думаю, что сейчас неуместно все эти задавать вопросы, потому что it's not that it is not suitable, it is suitable question is that some people are only going to and they don't understand why you have such a great personalities and why you're not speaking in front of people in ISKCON Mandir in Moscow. And I said that it is not your desire not to speak. It is desire of management. If they would have arranged and they would have
accept you as a Vaishnava, you would definitely come and bless them with. They But- came yesterday and they told me they come to our temple, we shall make some feast today. Yes. Yesterday they told me. И они вчера, как раз из храма вчера приходили к Махараджу, они сказали, что придите к нам в храм, и мы вас встретим там. But I have no time in my hand this time. They come yesterday. If before they come, I can consider some. I also want to go. Понимаешь? I have no difficulty. They want to make feast for you, but not to invite devotees and make feast for No, everybody. they will make the feast for people. No, that's not what they tell to me. Acha? They tell to me that if you will come, they will make feast for you, and you go in their office and talk to them. But I said to them that mountain doesn't come to Muhammad. If mountain doesn't it is not like that, but we have enough prasadam here, and if they want to come and speak to you, they can come here and take prasadam. But they did not say that they want to arrange program. That's a different issue. They're very gentle, but they're saying that we will arrange program. But I heard like that. They No. told me. No, it was not so. Huh? It was not. They said we make feast for you, but not feast for devotees. Yes, Maharaj, this is true. What he's Not all the devotees, no doubt. Yes. it's too much. They do not know, but if they are clever, they will make feast for all the devotees. They are not so clever. I think so. You can go into the heart of the devotee through mouth. Into the devotees. Very easily you can go. And for that I told, make some prasad arrangement and some program for congregational chanting and discourses in our community hall. Community hall must be one in Moscow, one must be Ukraine, one Siberia, one in Georgia, one like that. There is living devotee. A living devotee means there is life. Life means life in place. What place? Preaching Krishna consciousness. Very easy. То есть Махарадж сказал много, ну, я не знаю, как с самого начала. Короче, просто дело в том, что когда Махарадж приезжал, многие из вас получили наше приглашение. За месяц мы разослали приглашение. Мы разослали также приглашение в 80 центров ИСККОН. За месяц. И сказали, что приезжает такой-то человек, он такой святой Вайшнав, он общался с Шрилой Прабхупадой, и мы готовы принять, как, в связи с тем, что мы отдельная организация, мы не отличаемся, мы не относимся к ИСККОНу, но тоже проповедуем Гаудия Вайшнавизм, мы пригласили их к нам официально. И это было послано во все храмы за месяц. И мы думали, что многие преданные ИСККОНа приедут или хотя бы официальные делегации пригласят. Но дело в том, что из них никто не откликнулся на это. И за неделю до приезда я разговаривал с президентом, он сам швед по национальности, московского храма. И принес ему приглашение лично в руки. И сказал, что что Махарадж приезжает, и что если они хотят познакомиться с ним, они могут организовать программу в храме. Пригласить там, как это делается обычно, приезжает гуру, готовится просад, приглашаются гости, и чтобы он торжественно там, дал, потому что просто вести Махараджа, показывать ему стены храма, он он чувствует Кришну не только в храме. Вот, поэтому, но, к сожалению, этого не было сделано. И вчера появились представители из организации ИСККОНа. И они также сказали, что Махараджа, что мы хотели бы вас пригласить. Но они не сказали, что мы хотели бы вас пригласить на программу. Они просто хотели пригласить Махараджа лично, чтобы он приехал и поговорил с ними в их кабинете. Но для этого Махарадж сказал, у меня нет просто времени просто приезжать и разговаривать там с 3 человеками в кабинете. Это не вайшнавский нет, просто, конечно, это зависит от них, в этом нет ничего такого
негативного, но просто каждый делает выводы собственные. Вот и все. А вы знаете, вот Go to Radhe. Можно потом. Now we can chant something. Radha Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Gopi Janamaya Jaya
All the devotees ki jai. All the world devotees ki jai. Jai Haridas Thakur ki jai. Swami Bhajan ki jai. Jai Jagat Guru Vastu Saraswati Shishwar Bhakti Goswami Maharaj ki jai.